Alright, so we're done with the create element. So hindi lang create element yung natutunan natin doon kung paano mag-add ng class, add ng ID, add ng attribute. We can do create text node and append. So paano mag-create ng text node? So just put a element of not element but this one is a method, no? Na document that create text node, tapos anong gusto mong text node. Alright, tapos we were able to learn how to use the create new link element. So parehas lang nung create element. Tapos kapag element na ganito, so you can use inner HTML kasi this one is an HTML tag. Right? Tapos kung paano mag-append, right? So append child, and tapos ginawa pa natin ito dito. So that's why yung output natin napunta na dito yung hello world. Okay. So it's a dynamically created kasi ang gagawin natin soon, tatanggalin natin tong hard-coded na list item. Alright? So wala lahat yan. So kung ano lang yung ipuput natin dito na input, kapag sinubmit natin, mag-create tayo ng function, tapos mapupunta siya dito. So maganda siya matutunan. Alright, so after this create element, we're going to create another file sa loob ng DOM. So pangalanan ko siya ng replace okay, dash element kasi magre-replace naman tayo dito .js file. So let's link this one para at least makita natin. So instead replace alright .js file. Alright, so ang gawin natin, I'm going to add a comment. Lagay ko dito is replace element. Right? So first, para makapag-replace tayo ng element, we need to create an element muna, which is yung natutunan natin nung last time. So create element. So that's why importante yung mga comment, no? Tsaka parang note kasi to kung para saan yung ginagawa natin. So in this case, I'm going to declare a variable. Pangalanan ko lang siya ng new heading. Alright? So is equal to. So i-assign natin siya with a document. Tapos tawagin natin yung method na create element. So which is ito yung ginawa natin last time. So ano ito yung create natin na elements? In this case, it's a H2. So parang heading, new heading. Kasi mamaya meron tayong old heading na ilalagay. In this case, check muna natin kung nakapag-create nga tayo ng new heading, which is H2. Alright, so save natin. Tingnan natin sa console natin kung makapag-create nga tayo. Kung tama yung ginawa natin. Yan, so we were able to create a H2 element tag. So pinangalan lang natin siya ng new heading. Okay, so kinonsole natin. So tama yon ginawa natin. So right now I wanted to add add ID. So how to add an ID do sa sa ginawa nating element. So dot lagyan mo lang siya ng ID na property. Tapos i-assign natin yung ID. So in this case, pangalanan ko siya ng task title. Right? So ngayon, kapag sinave natin to, magkakaroon na tayo ng H2 na merong ID of task title. Alright, so after that, let's append. Mag-append tayo. So new text node. Alright, so basically, ang gusto natin, doon sa H2 natin, meron siyang text node. Yung value, no? So, paano yun? So, let's redeclare the new heading. Then, meron tinatawag na append child. So, it was a method. So, dito sa append child, kung sino yung i-append natin. So, in this case, gusto lang natin is text node. Diba? So, kapag text node, kailangan natin tawagin yung document natin na merong method of create text node. Right? So, create text node is indeed a method kaya meron siyang parentheses. So, dapat alam niyo yung kung sino-sino yung mga property and methods. So, meron siyang argument. So, hinahanap niya is a string. So, kasi yung string siya yung text node or yung value ng H2. So, in this case, we're going to add task list. So, uppercase lang natin li. So, save natin. So, right now, we have an H2 na merong ID of task title with a task list. Alright. So, ito yung binuo nating
element, right? Pero yung lesson natin is replace element. So, sir, nasaan yung replace element? So, para makapag-replace ka, kailangan mag-create ka muna ng bagong element. Okay, so yun yung purpose nun. So, ngayon, punta na tayo dun sa, since nakapag-create na tayo ng new element, ito na yung pag-replace ng element. So, una, kunin muna natin yung get the old heading. Alright? So, sino yung old heading natin? So, let's declare a variable const. Lalagyan siya. Pangalanan natin siya ng old heading kasi meron tayong bago. I-assign natin siya with a document that we can use query selector. Alright? So, query selector has one argument. Kailangan nandun siya sa loob ng string. Alright? So, ang kukunin natin is yung old heading natin na technically nakalagay siya with a task title. Alright? Punta tayo dito sa element natin. Control F natin. So, task dash title. Yan. So, yung H5 guys, ang tawag dyan is heading. Okay. So, meron siya ID of task title na merong text node of task. So, kunin natin siya. So, paano natin siya kunin? So, ID siya. So, let's just copy this and make sure this one is mapalitan siya into number sign or hashtag sign. No? So, make sure na just put a hashtag or number sign followed with the name of the ID. So, ngayon, i-check natin si all the heading kung nakuha natin siya. So, siya yun. So, sa DOM, ito siya. Yung output natin, H5 na merong task title. Na ang value or text node ang tawag dito sa task na to is a task. Alright? So, ang tawag doon is text node. Alright, so once na nakuha na natin siya, napunta natin siya sa ano ba to? Sa variable, no? Na-check pa nga natin. Ang susunod na gagawin natin is can look for the parent. So, sino yung parent ni old heading? Alright, so check natin yung parent ni old heading. So, sino yung parent niya? Si card action. Tama ba? Okay, so we need to get the parent para ma-replace natin siya. Alright, so I will copy this class of card action. So, ang gagawin ko is I'm going to declare a variable const for constant. Pangalanan ko siya ng card action kasi yun naman yung pangalan no kukunin ko or i-assign ko. I'm going to use a query selector. Alright. Lagay ko dito is a class of card action. So, kapag class, dot. Okay, so ang gawin ko dito, dot, paste ko yung card action. So, kapag chinek ko yung card action natin dito, oops. Alright, so save natin, check natin. So, nakuha na natin yung pinaka-parent. So, kapag yung parent, nakita nyo, nandoon yung H5 natin. Tapos, nandun na rin yung UL. Right? So, yun. Kaya, nilagay natin dito is get parent. Pwede nga get parent dito. Alright, so once we get the parent, tapos nilagay natin siya sa variable na access natin siya, ang gawin natin is mag-replace na tayo. So, paano mag-replace? So, replace. So, lagay natin dito. So, kunin natin si variable card action. Then, paste in natin dot merong method na replace child. Alright, so method kaya meron siyang parenthesis. Alright, so replace child so has two argument. Okay, so ito one argument lang, but in this case two argument. So sabi niya dito method node replace child. So yung new child yun yung first argument. So it's a node. Tapos yung second argument is the old child which is a node din. Alright, so basically, ang sabi niya dito is kailangan dalawang argument, yung new. So, sino yung new? Yung nilagay natin na new heading. Tapos yung second argument sa replace child is kung sino yung papalitan. Okay, so madaling salita, yung first argument is kung sino yung papalit.
Alright, then the second argument is kung sino yung papalitan. So, sino yun? Si old heading. So, paste natin. Alright, so save natin. Check natin yan. Si chord action. As you can see, medyo lumaki na yung output niya. Tapos dito sa natin, console natin. Tsaka kahit sa element, kapag nakita natin yan, H2 na yan. Hindi na siya H5. So, task list yung nakalagay dito. So, I hope that it makes sense kung paano nagre-replace, no? So, paano kapag mag-remove naman? How to remove? So, we have let's add a comment muna first. So, remove list item. Alright, so we have a list. I think let's declare a variable cons. Pangalanan natin siya ng li s. So parang siya yung maraming list kasi hindi ko pwedeng lagyan ng apostrophe ito. Bawal kasi lagyan ng apostrophe yung variable. So kaya ganyan na lang yung naming. So list, madami. So sino yung kukunin natin? Si document dot, let's use query selector. Pero in this case, all. Alright, so query selector all was allow us to get lahat ng element na pare-parehas na merong li. So in this case, let's say li. Okay, so lahat ng li, ipinangalan natin siya ng list, kukunin natin, makukuha natin siya. So in this case, ayan, so itong li na to, makukuha, ito, kasi query selector all, not query selector, iba yon. Okay, so will allow us to patch or to query a selector using query selector all. Alright, so in this case, let's just check nga yung list natin kung nakuha natin siya. Ayan, so magiging node list siya. Tapos nakalagay din siya with the index of 0, 1, 2, 3. Alright, so kindly watch those tutorial kasi I have a lesson for query selector all. Okay, so after that, let's declare another cons. Pangalanan natin siya ng list. So yung list, siya yung pinakalalagyan ng mga list, ng mga li. So madaling salita, siya yung ul. Assign natin siya with a document dot query selector. Oops. Query selector. Alright. So kukunin lang natin is yung ul natin, which is ito siya. Alright, ito. Siya yung parent. So has a collection item or collection. Alright, so once we get that, so pwede natin siyang review. Check natin. So ito siya. Alright, so nakuha natin. So pati yung li na kasama siya. So what if you wanted to remove an item? Alright, so paano mag-remove ng item? So from this, you can use bracket notation if you wanted to remove the first. Okay, so access the first element by using the index sa bracket notation. So then just add a method na remove. So meron tayo right now 1, 2, 3, 4, apat yung list natin. So once I save this one, naging tatlo na lang siya. Alright, so I hope that naintindihan yung part na yun. Alright, so we can also, ito, lagyan ko ng comment to. So remove list item. So you can remove using the list item yung madami. So by bracket notation yung pinakauna. Kapag gusto mo naman yung pinakadulo, so dapat number 3. So para ma-remove yung pinaka nandoon din sa dulo. So parang wala naman silang pinagbago pero ang totoo meron din. Alright, so ito. Nawala na yung dulo. Para-paras kasi silang li na merong list item na text node. So kaya hindi lang masyadong napansin pero yun yung nabura doon. Alright, so let's add another comment. Lagay natin dito remove child element. So kapag child element, you can use yung parent. So sino yung parent? Siya yung list. 'Di ba? So yung list, siya yung ul. So madaling salita, ito siya. In-access natin siya. Tapos tinawag natin yung method na dot remove child. Alright, so kung napansin nyo, it was a
method, no? So, binuo na yan. Available na yan. So, gagamitin na lang natin. So, meron siyang argument, which is yung list natin. Child, so dapat isa lang. So, ito kasi yung list, siya yung lahat ng li. Diba? Using bracket notation, you can access those. Kasi yung pangalawa. Alright, so remove. So, save natin. So, check natin. So, naging dalawa na lang sila kasi na alis yung pangatlo, which is index of 2. Pero, ng pangatlo yon. So, 1, 2, 3. Right. So, I hope that naintindihan kung paano yung nag-work yung mga remove na to. Right. So, about the classes and attribute. Alright, o attribute. So, let's declare a variable cons. Pangalanan natin siya ng first name o first li, sorry. Is equal to, assign natin siya, which is sino yung assign natin document dot. Let's use query selector. So, query selector was method. So, we can access the li, then isudo, which is first child. So, gusto nyong kunin yung first child, pinasok natin dito sa first li. Okay, kaya pinangalan natin itong variable na first li kasi siya yung first child nung li natin, which is technically eto siya, first child, diba? Alright, so after that, let's create another variable. Pangalan natin siya ng cons. Lagyan natin dito link is equal to first li. So, madaling salita, in-access natin siya first li na to. Okay? Pero, ang gusto natin is yung children niya. So, dot children. Alright? So, it's a property. So, madaling salita, ito yung li niya. Ito yung sinasample ko kanina na let's say si April has a children. Yung children niya, unang children niya is si A-tag. Etong list item, it's a first child. Okay? Kasi this one is text node. Ito, children kasi element. Okay? So, sige, lagyan natin siya. So, i-access natin siya by bracket notation. So, yung pinakaunang children. So, kung isa lang yung children niya, okay lang yun. I think kukunin niya yung A-tag na merong child of icon. Right? So, gawin natin, it's ano natin siya, let's declare a variable let. Pangalan natin siya ng value para ma-access natin to. Yung classes and attribute natin. So, first, lagyan tayo na classes. So, value, assign natin siya with link. So, yung link natin, siya yung madaling salita. Ito siya. Yung A-tag. Kasi, in-access natin siya by what? Link first child. Alright? So, first li link. Okay, so, we can add a class name. Diba? So, check natin to, value. So, save natin. So, delete item secondary content. Alright, totoo naman, which is yung pinakauna natin, class name is delete item. So, kapag hindi ka nag-assign with a class, diba yung ginagawa natin kanina, add class, diba? Kapag hindi ka nag-assign, ibig sabihin, tinatanong mo siya kung meron ba siyang class name. Yun yung purpose nun. And then, you can access through class list. So, the difference between the class name and class list is parang mapupunta siya sa isang bracket. Ayan. So, ang tawag naman sa kanya is DOM token list. So, nakalagay sa kanya, naka-bracket siya. So, you can access this one by 0, 1. Okay? Hindi katulad nung class name, ibibigay niyo yung buong class, isa-isa. Ito by index. Okay? Kaya pumasok siya with a bracket. So, yung pinakauna is 0. Tapos, yung pangalawa is yung secondary content. Alright? So, pakita natin yun. So, you can add a bracket notation of 0 kung gusto mo ma-access yung pinakauna. So, para ibigay niya yung delete item. So, kapag yung pangalawa, it's a 1. Secondary content. Okay?
Alright, so about the you wanted to add this link, that class list. Alright, right now yung class list lang natin, we have a secondary content and delete item. So we can add a ano ba to, class list by putting a method of add, then just add a name of the class list. In this case, lagay ko lang dito is test. Alright, and then I think kailangan kong kapag value, check na natin, lagyan natin si link dito. Lagyan natin si link. Ayan, so we were able to add a test dito sa part na to. So si itag meron ng delete item, secondary content, and test. Right, so how, kung merong add, meron ding remove. Okay, so we can add a link dot class list. So instead of add, you can use remove. Makikita nyo to guys kapag gagawa na tayo ng mga function. Pwede natin pagsama-samahin to. Tapos we can add a add and remove. Okay, so just put a yung remove item, kailangan nag-add siya ng yan. It's a method. So sabi niya dito is a string, no? Tapos removes argument pass if they are present. So ibig sabihin kung present siya dun sa class list, i-remove niya. Okay? Throw a syntax error DOM exemption if one of the argument is the empty string. So kapag wala doon, magkakaroon siya ng error. Alright? So basically, gusto natin tanggalin is yung dinagdag natin kanina. Para lang makita natin kung paano nag-works yung add at saka remove doon sa class list. So ngayon, nawala na yung test natin. So nakalagay na lang dito is delete item and secondary content. So soon, makikita nyo to is kung para saan kapag lalo na kapag binubuo na natin tong small application natin. Alright? So next natin, we're done with the classes. Let's move on with attributes. So attributes, so let's redeclare the value. I-assign natin siya with link. Yung link natin, tawagin natin yung get attribute natin. So in this case, we're getting the attribute of, let's say, href. Do we have an href? Dun sa ano natin, dun sa a tag natin, yan, we have an href. Alright, so ngayon, check natin, tingnan natin value, save natin. So yung laman niya ngayon is number sign. Kasi right now, we're just, yung a tag natin, ang nakalagay lang is number sign. So kapag pinalitan nyo to, okay, mapapalitan din siya. Alright, so in this case, it's a number sign. So after that, we can re-access ulit or re-declare the value. Assign natin siya with link dot, meron tinatawag na set attribute. Right, set attribute has two argument. The first argument is will be a qualified name of string tapos yung value. So let's say yung attribute mismo yun. So in this case, let's say lagyan natin siya ng href, and the second argument will be yung kung ano yung value ng href. Kasi kanina, nung tinawag natin si get attribute, kinukuha natin yung value. Kaya ang binigay sa atin is yung $sign lang. Ay, not $sign, but ano ba to? Hashtag or number sign. Okay? Then, yung set attribute is kailangan natin ma-set kung ano yung gusto mong ilagay dito. So in this case, let's say href is equal to http://google.com. So for example, so save natin, check natin. So it's a undefined. Wait lang. Sige, tuloy muna natin. So kailangan muna natin lagyan ng link, this one, link that set attribute. Kailangan natin maglagay ng set attribute. Balikan ko to Bakit hindi siya nagkaroon siya, naging undefined siya? Tingnan natin. Ito set attribute. Kailangan natin i-redeclare. Hindi siya pwede yung value lang. Okay. Try natin So, subukan natin yung title. Gayahin natin to. Pero yung link yung access natin mismo. Then, let's say, Google.
check nga natin kung si link, kung pwede. Ayan. So basically, ayan, nakita na siya. Oh. So yung e-tag natin, we set the http google.com. Alright. Tapos meron pa tayong title of Google. Alright? So hindi siya pwede sa value. Kailangan dun sa link mo siya i-access. Alright, so pwede natin din tanungin, no? So value is equal to, we have link that a method of has attribute. So yung has attribute, nagtatanong siya. Ayan, returns true if element has attribute whose qualified name is qualified name and false otherwise. So kapag meron daw na title dito, ang bibigay niya is true. So check natin. Let's see. Parang we're just asking, do we have a attribute of title? So save natin to and change to, oops, change this one into value. So save natin. Let's see a true. So kapag mali, let's say titles, let's see a false. So ang tawag doon is has attribute na method na sa loob ng isang JavaScript na pwede nyo magamit. Alright, so kasi pwedeng let's say true or false. If has attribute, then do this. Else, do otherwise. Yung kumuha ka ng ibang condition or pwedeng mangyari kung wala siyang attribute na ganun. So, yun yung purpose nun kung bakit kailangan nyo matutunan to. And of course, just add a value is equal to yung nabuo natin na link. So, check natin. So, save natin. So, we have an a tag na meron. Ayan, href na google.com, delete item, secondary content, and a title. Alright, tapos meron ba tayong icon sa baba. Alright, so yeah, we're done with the classes and attributes, guys. What time is it? So 11:40. So, I'll stop recording.